లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఇవి వచ్చాయి. All the reports give similar results, all the 4 samples. So we have immediately stopped the supplies. Immediate గా వెంటనే సప్లైస్ అన్ని ఆఫ్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత పెనాల్టీస్ కి ప్రొసీజర్ ఇనిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది లీగల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీన్ వైల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ సలహాతోనే ఒక టెండర్ పిలిచి ఆ టెండర్ ద్వారా కూడా క్వాలిటీ సప్లయర్స్ విత్ గుడ్ రేట్, రీజనబుల్ రేట్ వచ్చేలాగా ఒక సప్లయర్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ సప్లై చేసే మెటీరియల్ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసి బయట ఈ టెస్ట్లు ఏవైతే టెస్ట్లు ఏఆర్ రూట్స్ అనే వాళ్ళకి చేశామో అవే టెస్ట్ వీళ్ళు కూడా చేశాము. ఈ టెస్ట్లు పాస్ అయ్యాయి. తర్వాత ఇంటర్నల్ గా సెన్సరీ ల్యాబ్ అనేది ఒకటి సెటప్ చేయాలి. సెన్సరీ ల్యాబ్ కి ఇది ఎలా ఉంటే టీ టెస్టింగ్ కి టీ అనేది రేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టెస్టర్స్ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు టీ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటే టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు స్మెల్ అంటే అరోమా టేస్ట్ చెప్తారు. అలాగే ఘీ కూడా CFTRI మైసూర్ వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రొసీజర్ చేశారు. దాని ప్రకారం వాళ్ళకి నా ఆఫీసర్స్ కి కొంతమంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ ల్యాబ్ లో రేటింగ్ ఇచ్చేలాగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ల్యాబ్ కూడా సెటప్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు కూడా మన ఇబ్బంది గ్రహించి మీరు కొనాల్సిన అవసరం లేదు, స్వామివారికి మేమే డొనేట్ చేస్తామని వారు 75 లక్షల ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే అడల్టరేషన్ టెస్టింగ్ కి మనం బయటకు పంపించి టెస్ట్ చేస్తున్నామో అది కూడా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని వాళ్ళు ముందుకు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా అది సప్లై చేయడానికి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ పెట్టడం, బయట నుంచి రావాలి, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాని ప్రకారం టెండర్ కూడా ఆఫర్ చేయడం జరిగింది ఫైనల్ గా. సో అది ప్రాసెస్ లో ఉంది. సో ఓవరాల్ గా ఈ ఇష్యూ మీద క్లారిఫై చేయాల్సిన అవసరం కనిపించి ఈ విధంగా ఇంకా షేర్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఇంగ్లీష్ మీడియా కూడా ఉన్నట్టుంది. దే వాంట్ సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐ కెన్ హెల్ప్. Just put our mic, sir. You kindly give us 1 minute. Yeah. Down, please. Down, please. Down. Not touch. Outra. Ali పోదా. All Hindus consider Sri Venkateswara Swami temple in Tirumala as the most sacred temple. Everyone wants to visit the temple once in a lifetime, and once they come here, they want to come again and again. That is the dignity of this place, dignity of Lord Sri Venkateswara. So, Honorable CM, when I took over as executive officer TTD, when I got on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And
Any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored by different means, including improving the quality of ghee, getting pure cow milk ghee. So as per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. There is no system. You could have explored, you could have done it, it's very easy. There is no system. And the rates quoted by the tenderers for whatever reasons is unviable. The rates are so low that everyone can say, not necessarily an expert, anyone will say that you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. So we need to have at least something around 500 maybe to get it pure cow ghee. So that is what, these are the reasons why we have pure quality of ghee. So we started working on that, and then we warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs, and we will blacklist you for substandard supplies. So almost everybody started improving their supplies, and we didn't have any issues except with one supplier. Yeah, Foods, Tamil Nadu. So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab, which is a highly reputed lab, which is used by all premier exporters, dairy exporters, for testing their quality. When they supply to outside the country, so the other countries should have faith in the labs where we are testing our samples. So that NDDB lab is considered to be highly reputed. It has their labs. We have sent it to them. It's a government controlled lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come, which are very shocking. The report says two things. One is that it is adulterated with vegetable fats, and another is it is adulterated with animal fats. Animal fats adulteration depending on these values, S values. So it is lard, which is a pig fat, then palm oil and beef tallow, then fish oil included, rapeseed, linseed, and all these things. It's like a concoction of all this, and the results are abnormally bad, abnormally low. Like the pure ghee, pure milk fat, the pure milk fat should have reading between 95.68 and 104.32. That is the range the pure milk fat should have. But unfortunately, this sample, almost all the samples have values around 20, which means that the samples are
the milk, the ghee supplied is highly adulterated, not even close to their range. It is high, is maybe 1/5 of the lowest range. Very normally shocking reports. So then we stop the supplies immediately of that person, of that supplier, and we started procedure for blacklisting as well as for penalizing the supplier. Then we formed an expert committee on the ghee supplies, how to improve the supplies and how to improve the tender conditions so that we get good quality people, and also how to strengthen our internal systems so that we don't have this problem in future again. So as per that, we called for one tender as per the interim report of the committee, and then we found good suppliers. Then we started getting supplies from them. They are found to be, their samples were tested. They are found to be good within the limits, and then sensory parameters also are good. Then as per the final recommendation of the expert committee, we called for the tender, and the tender is under finalization. Then as per the recommendation of this expert committee, they recommended that we should have our own internal lab, and till the time we have, you set up your own internal lab, we should use the services of outside lab, outside NABL accredited lab. That is the recommendation. So NDTV, we have been working with them, and they are kind enough to donate equipment which will not cost more than 75 lakhs to us, and then probably it should come by December, January, and then they'll come and get it installed. And this issue will have a permanent solution. In future, we will not have. Till the time we keep sending samples to outside labs, and then we have a set up a sensory lab inside with the trained manpower. These lab, the personnel in the lab, they are trained in CFTRA Mysore, and then the test the samples on a hedonic, it is called hedonic scale. They rate from 0 to 9. Anything above 7 is acceptable. So the lab is already established. It started working. So we will have no problem of ghee adulteration in future. We have full plan in place, and then we are implementing it. Thank you so much. So TTD earns approximately 500 crore to the sale of performance, and out of which spends approximately 250 crore on e-procurement alone. Before you stepped in as DP, what mechanisms existed to check the adulteration in ghee? Because yesterday, while former TTD chairman and President Rajyasabha MP Ravi Subbareddy, his press conferences made clear that during their tenure also, about 10 consignments of ghee were returned due to combined adulteration. Can you throw light? This is the first time in the history of TTD that we have got a sample tester outside for adulteration. We have a lab. We might have found some variation in the parameters, but most important for TTD is the adulteration. That is not, that doesn't exist. And then we have sent it for the first time. We searched for the labs available outside. We found the best lab. This is the first time we have done it. So then previously, maybe samples TTD would have been testing for other parameters and sending them. But most important is the adulteration for vegetable oils and animal fats, which is very, very important. Also, we should know whether it is a cow ghee or something else. That is it. The AR company, we had and the report that says that last well, Adi Kadila and from Almark blackboard report also says that we aid also used to have Almark blackboard and publication 50, but Almark blackboard move and but as I tell you, this is the first time, just clarify to him. So this is the first time in the history of TTD that we are sent a sample for testing adulteration also. And I'm not saying that TTD never rejected a sample or anything, but adulteration and then testing for animal fat when the rates are so low is very important. That is I want to say. So Just one.
No, no, adulterated ghee, 4 tankers have been kept aside, and then they were kept aside so that they can be used when the reports come clear. But the reports unfortunately didn't come clear, then we rejected, we sent away. And then we stopped from that supply. You mean that only 4 tankers were procured from that blacklisted tenderer? Only 4 tankers were procured so far? No, prior to that also there was procurement. So after we identified samples and sent outside which were found to be adulterated, then we did use that tanker which has a, we identified sample on the basis of doubts, on the basis of sensory, just one second, on the basis of sensory perception, we, when people are there, they identify and then those samples are sent outside. Others are used. That's one second. Yeah, please. And when was the last consignment? We have got 2 things. First and last. Because you said that the first the supply order was date of supply also May 15. Yeah. Did we receive any gift from them? How many consignments? If so, how many consignments? Maybe I don't have exact date, but about 15. Yeah, data violation letter was 8/5. Data supply order was 15/5. Normally they take about 15-20 days for supply. Exactly. But how much consignment did we receive? What is the quantity of consignment we have received? Overall around 10 tankers we received. 10 tankers. And 10 tankers, did we use it? Out of that, 6 were found to be okay as per this, and then 4 were found to be problem. Sorry, out of 6, 4 were sent outside. Out of 10, 4 were sent outside, 6 were used. Yeah, that's one somebody asked. Sir, with respect to these allegations, how long did we know about these complaints that were coming in regarding the quality? Last question is actual. So for how long did we know that there was some kind of standards that did not meet with the requiring? When I joined, I can tell you that from that time onwards I have been very severe taken action. And also, before I joined, just before joining, I called an honorable CM, he also stated. And he said in the recent press before press also he said. Okay. Supplies, 5 companies tonight. There are 5 companies which are supplying. So the adulation problem was found in only one supplier. Yeah, they're Sir, here very is based in Tamil Nadu. yeah, they. And also the TTD board had passed a resolution to purchase ghee from Amritsar in Gujarat. What happened to that? There is no such system when we joined. I didn't find any such system. Yeah, I'll share it later. The names I don't have right now, but I can share. The names I can tell you now, just one second, and let me know. Yeah. The Premier Agro Foods Private Limited, Kirpa Ram Dairy Private Limited, Vaishnavi Dairy Specialities, Sri Bharat Milk, AR Dairy Foods. These are the companies. Is there a region-wise criteria for these contractors on the quantum of supply? How do we evaluate? So there are the quantities are
divided into some percentages for national dairies, some for EPBS, some for 1500 kilometer radius. These systems. So the committee has recommended to remove some to 800 to start with. Sir, these 5 suppliers, including the one that has not been blacklisted, were they all suppliers that had been finalized during the last government? Yes, previous two, yeah. Yeah, just one. Somebody is asking. ఇప్పుడు మాకు తొలిసారి బయటికి పంపించి అడల్ట్రేషన్ జరిగింది ముందు జరిగింది కూడా అడల్ట్రేషన్ క్వాలిటీ కంప్లైంట్స్ అనేది మనము ఇంట్లో తినే ప్రతిదీ మనం టెస్ట్ చేసుకుని తినాం కదా, మనకు తెలుసు ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది, అందరూ చెప్తారు, మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలాంటి ఫుడ్ ఉంది ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు కంప్లైంట్ ఉండి ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డెఫినెట్ గా మన మీద ఉంటుంది, టీటీడీ మీద ఉంటుంది. అందుకే ఆ కంప్లైంట్స్ బేసిస్ మీద చేయడం జరిగింది, కరెక్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికే భక్తులు చాలా జంతువుల పువ్వుతో తయారు చేసిన ప్రసాదాన్ని తిన్నామో మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ అయ్యింది. దేశవ్యాప్తంగా భక్తులకి టీటీడీ ఏం చెప్పబోతున్నారు? భక్తులు చెప్పబోయేది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి క్వాలిటీ సమస్యలు లేకుండా నాణ్యమైన ఆవు నెయ్యిని స్వామి వారికి సమర్పించడానికి దానికి చేయాల్సిన చర్యలని తీసుకున్నాము అని తెలియజేస్తున్నాము. నా పిఎం నివేదిక ఇప్పించారు సార్. లడ్డు సేల్ తేడా ఏం లేదు. నైపైన కల్తీ జరిగిందని ప్రభుత్వానికి మీరు ఎప్పుడు నివేదించారు? నైలో కల్తీ జరిగిందని ప్రభుత్వానికి మీరు ఎప్పుడు నివేదించారు? సివిడి హెచ్ఓడిగా మీరు ఎందుకు ముందుగా చెప్పలేకపోయారు? మీరు ఇక్కడ లేరేమో అంటే అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత వచ్చిన ట్యాంకర్లలో మాకేం సంబంధం అని ఇప్పుడున్న వాది జరిగిందో జులైలో వచ్చింది. నూతన ప్రభుత్వంలోని ట్యాంకర్లు వచ్చాయి. దీనివల్ల కావాలని కుట్ర చేశారని కూడా ఆహ్వానంలో వాళ్ళు ఆరోపించారు. ఇప్పుడు మీకు టెండర్ ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ అయింది, సప్లై ఆర్డర్ ఎప్పుడు పెట్టాము అన్ని కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి. Yeah, it's a legal process, it's going on. Okay. And second thing, sir, any criminal proceedings is the TTD no initiative in it. That we'll see after finalizing his reply. Just now you stated that the 5 companies which were supplying ghee were decided by the previous government. The standard procedure was to have KMS as a larger player. They were supplying the cow ghee from several years. What was the reason, sir? Can you just tell us that any inquiry has been conducted? That what was the reason that KMS was not allowed to bid, or he actually get pulled out from the bidding? And then why these 5 people were engaged? See, when the quality control systems are not in place, suppliers try to take advantage. So, bad fellows try to throw out good fellows. So that's what happens. So Nandini is a good supplier. He was associated with TTD for a long time. So he was unable to compete with suppliers who are quoting 320 rupees per kg. Even after I took over, we discussed with Nandini, we asked them that please match with our supply rates. We want to give it to you. Then meanwhile we finalize our process, streamline the process. He said that I can't supply the rate. In fact, he said that no one else can supply. ఇది ఓన్లీ లడ్డు వాటి మీద ఈ లేదంటే దేవుడికి సంబంధించిన అన్న ప్రసాదాల్లో కూడా ఇది వాడేవాళ్ళు.
ఈ ఘీకి దేవుడికి సమర్పించే నైవేద్యాల్లో వాడతాము, లడ్డూల్లో వాడతాము, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్లో జరిగే చేసే ప్రసాదాల్లో కూడా ఈ ఘీ వాడుతుంది. But we never expected that in degree. పది సుమారుగా 10 ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ లేదు, 10లో అంటే 10 వచ్చాయి, 10లో 4 టెస్టింగ్ పంపించాను, మిగిలినవి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ లో రివర్స్ టెండరింగ్ లో రేట్లు ఒక 500 వచ్చింది, రివర్స్ టెండరింగ్ లో 320 గడిపోయిన పరిస్థితులు చూసాం. కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవడంతో అదొక One question, is the report came out on the 3rd of July, following which you in fact did a video on the same day saying you blacklisted one company without naming the company. But you also mentioned that vegetable fat was found, not animal fat. Can you clarify on that, please? So it has vegetable fat. It doesn't mean that it doesn't have animal fat, but the animal fat that has come as an admixture, it took some time for us to interpret that. What is that S value? So many, you will be confused. By that day, I didn't have that expertise. We consulted experts later on, and then we found that it has an animal fat also. So it took some time. As I said, I have to be guided. I am a journalist. I have to be guided by experts. We don't have an expertise. We don't have expertise on that. So we took some time to understand the report, especially the annexure 1 part, which is very clear now. So we took some time to understand what is that test and all that. That's why I couldn't inform that day. But we have started the legal process. Whatever is required, whatever the corrective steps required, everything has been done. Sir, my So second the question. Chief Minister, full-time Chief Minister, made the starting revelation that cow ghee was adulterated with animal fat and used in the preparation of laddu prasadam in previous varieties. People couldn't believe, and then the next day the lab reports came out. Was that narrative hypothetically available? Because do you conclusively have any evidence to prove that the previous stocks were adulterated? And so because, like you rightly said, the previously no in-house labs existed to check everything. So how was this conclusion available? Was it hypothetical? The suppliers finalized whoever it is. I had given all the information. Then I said that adulteration took place, what sort of adulteration, everything. Based on the data given to you, you can interpret. I cannot comment this and that and all. You can conclude based on the data given. So it is. I told you the facts. You interpret whatever the way you want to. What is the current procurement cost for Nandini ghee? So what is the current procurement cost for Nandini ghee? It is 478 rupees per kg. And one more thing I want to tell you.
సిఫార్సు చేశారా పాస్ ఆఫ్ ఈ టెండర్ ప్రాసెస్ అంతా నాకు అంత డీటెయిల్స్ కి నేను అవ్వలేదు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వచ్చే సప్లైస్ ని ఎలాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ నేను one more important issue that TTD నుంచి దేవుడికి పెట్టే సమర్పించే నైవేద్యాలు తయారు చేయడానికి మే 2021 నుంచి కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో దాంట్లో రైస్, ఘీ, జాగరి, ముఖ్యంగా తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే బియ్యము, ఆవు నెయ్యి, బెల్లం, ఇవి ముఖ్యంగా వారి దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. వాటి మీద దాని వలన ప్రసాదం యొక్క నాణ్యత తగ్గిపోయిందని చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో వీటి మీద కూడా అన్ని విధాలుగా పరిశీలించిన తర్వాత వాటిని ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ద్వారా ఎగ్జామిన్ చేయించి ఈ కౌ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఏవైతే సప్లై తీసుకుంటున్నామో అవి టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులను గుర్తించడం జరిగింది. రైస్ అనేది యూనిఫామ్ గా లేకపోవడం, ఆ రంగు, సైజు, రైస్ ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది వస్తే అది కుక్ చేయడం, ఈ ప్రసాదాలు తయారు చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బంది. ఒకటి బాగా మెత్తగా అవుతుంది ప్రసాదం, ఒకసారి గట్టిగా అవుతుంది, ఒకసారి తొందరగా పాడైపోతుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి. రైస్ లో కూడా ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్ ఉండడం, బ్రోకెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం, ఇంప్యూరిటీస్, స్టోన్స్ ఉండడం, ఇలాంటి క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ఉండడం వలన వీటిని, అలాగే ఘీ కూడా ఆర్గానిక్ ఘీ అనే పేరుతో సప్లై చేస్తున్నారు. దీని మీద కూడా ఇవి కూడా అంత క్వాలిటీగా లేవు అనేది ప్రిలిమినరీగా టెస్ట్ చేస్తే ఇబ్బందిగా అనిపించినవి. సో అందుకని టెంపరీగా వాటిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళతో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మనకి ఈ మెటీరియల్స్ సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనలైజ్ చేస్తాము. అప్పుడు దాకా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే టీటీడీకి ఆ సప్లైయర్స్ మంచి క్వాలిటీ, యూనిఫామ్ క్వాలిటీ ఉన్న సప్లైస్ ఇస్తారు, ఇవ్వగలరు అనే నమ్మకం వచ్చి భక్తులకు ఇబ్బంది లేని ప్రసాదాలు ఇవ్వగలము అనే నమ్మకం మాకు వస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ డిస్క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది డొనేషన్ అనే పద్ధతిలో పెట్టారు, కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి డొనేషన్ అన్నా కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళతో చర్చించి దీని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఇవి సస్పెండ్ చేయడం members apart from our internal officers, like we have Dr. Manjula, the head of the Department of Home Sciences, SB University Tirupati. Then M.S. Srinivas, senior analyst,
TTD Water and Food Analysis. So both of them are experts in that, and other members are there from our offices. So they are tested, and also the food workers నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాము. వాళ్ళు కూడా చాలా అదే క్వాలిటీ మీద చాలా వేరియేషన్ వస్తుంది, చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేది శాంపుల్స్ కూడా చూపించడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుని వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు కూడా పరిగణలో తీసుకుని ఈ సప్లైస్ ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. Political things we don't ask. I told you facts. Okay, I told you facts. You interpret accordingly. ల్యాబ్ కు సంబంధించి ల్యాబ్ ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అండ్ సిబ్బందిని కావాల్సిన సిబ్బందిని టీటీడీ నియమించబోతున్నారు లేదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు సార్ దాదాపు దగ్గర నుంచి. సో ల్యాబ్ డిసెంబర్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది, బట్ బయట నుంచి రావాలి ఎక్విప్మెంట్ డిసెంబర్ లో పంపించమని ఇన్స్టాల్ చేయమని అడుగుతున్నాం. ల్యాబ్ లో మేమే ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు, తర్వాత మేము మ్యాన్ పవర్ పెట్టుకుని వాళ్ళని టెక్నికల్ పర్సనల్ ని ట్రైన్అప్ చేసుకుని వాళ్ళని యూజ్ చేసుకోవాలి. రీసెంట్ గా మీరు కాల్ చేసిన గీ టెండర్ సంబంధించి గీ టెండర్ సంబంధించి మీరు నందిని డైరీ నుంచి 35% మాత్రమే ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నారు. రిమైనింగ్ సంబంధించి అదర్ ఏదైతే బిల్లింగ్ సంబంధించినటువంటి సంస్థలు తీసుకుంటారు. ఎందుకు రివర్స్ టెండరింగ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చింది? మొన్నటి దాకా అదే కదా విధానం. మన ఒక వారం రోజుల క్రితమే రివర్స్ టెండరింగ్ జీవోని క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. దాని ముందున్న ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయడం What is the post mark? రిపోర్ట్